Team Kenya selection to all African Games. Athletics Kenya and other federations are currently supposed to select a team to represent our country in this year's All African Games to be held in April, Accra, Ghana. Kenya is known as the home of athletics and has produced the best athletes who have broken world records, and people like Kevin Kiptum, who we just buried the other day, and may his soul rest in eternal peace. And you saw also that Tokyo, Kenya dominated from Benson Kipruto and the rest, the top three. So it is, and we also buried one of the gentlemen who broke 4 world records within 81 days, the late legend Henry Rono. So track records and road events, and Kenya has produced several teams, including the Malkia Strikers, that has represented Africa in several world championships and continental. In the past few days, Kenya National Sports Council issued a circular advising federations to scale down on the number of athletes and teams to be selected to represent Kenya at the All African Games in Ghana, stating that they are financially strained. We wish to remind the Sports Ministry, Athletics Kenya, and Kenya National Sports Council that it is its major role is to facilitate the success of Team Kenya, and that no dream of our athletes shall be dimmed due to poor planning by the official. Members of the fourth estate, you have to note this event, continental event, was supposed to be held last year. So it is not coming as a surprise to the Sports Ministry and other relevant stakeholders within sporting fraternity that they are now telling us they were not well prepared. So it's very unfortunate. As you are aware, they have selected that if one athlete by every event. God forbid if one of the athletes fails sick or fails to travel, or there is what we call building up morale and they are not available, what happens to that event? And you know, Kenya majorly is known because of athletics. That All African Games was scheduled to be held last year, but was postponed due to several issues by the organizers, and therefore there should be no reason at all scaling down the teams. Besides, non-preparedness of any nature must not be entertained, considering the fact that this will be the first time in history for Kenya to send only a few number of athletes to All African Games. The incompetence, poor planning, lack of strategy, and poor leadership at the Ministry of Sports, Kenya National Sports Council, and Athletics Kenya should not be left to ruin our beautiful sport athletics and the heritage of nation, among other sporting events. Therefore, I call upon those responsible for this mess to honorably resign and allow other people to prepare our team for this continental. All African Games is the biggest event in the continent that our athletes must not be denied a chance to participate and develop in their careers. Such actions will harm and lower the morale of our athletes, considering several upcoming athletes use this platform as an opener to great championships across the world. We hereby call the Sports Ministry, Athletics Kenya and other federations relevant, and Kenya National Sports Council to review, recall, rescind, cancel the decision to send a slim team to Accra, Ghana, and allow all the previous squad of 259 sportsmen and women, that is 128 men and 131 women, as to participate in the upcoming continental championships. I also call all federations to wake up call and also source funding from various sponsors and ensure they make their arrangements and contract transparent to the public for accountability. And this matter, I have wrote a statement that I hope tomorrow at the floor of Parliament or the Senate shall be discussed. And I challenge the Committee of Sports, both at the National and Senate, National Assembly and the Senate, to immediately summon the relevant Ministry of Sports officials, Kenya National Sports Council and Athletics Kenya,
and other federations to appear before those committees and give us the status. Members and Kenyans at large know that one of the biggest pride and source of pride is athletics, and 259 squad is not to us too much. This event was to be held last year, but it was postponed. Why is the sports ministry, and they have partners, they have support from other stakeholders who normally fund this organization. So nimeona ya mwisho ni kusema ya kwamba hatutakubaliana. Mimi nataka niulize wizara husika ya masuala ya michezo wakubalie wanariadha 259 waume kwa kike waende washiriki katika African Games pale Accra, Ghana mwezi wa 4 Aprili, kwa sababu hii ni mpango ambayo ilikuwa imewekwa. Na saa hii tuko na sports fund. Pesa za sports fund zinatosha kuhakikisha hao wanasafiri. Kama hawana pesa, tunaona, in fact mimi nataka niulize wizara ya michezo na wale Kenya National Sports Council na Athletics Kenya, wengi wao wanaenda na magirlfriends na mipango ya kando na kwenda kupiga starehe na kupita ile inaitwa business class. Wenyewe wabaki, wacha wachezaji waende peke yao. Ikiwa hiyo ndio, kwa sababu ile list, hata ile slim list wanataka wachezaji waende, wao ni wengi kuliko wachezaji. So nataka niambie na nataka nishukuru wachezaji kwa sababu wamekataa kufanyiwa udikteta wakati wa team selection ambayo inaendelea kule uwanjani. Na mimi nataka niulize kamati husika katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, wawaite hawa wizara ya michezo, waite wale Athletics Kenya na Kenya National Sports Council. And that is why most of us have said Athletics Kenya lazima ifanye uchaguzi. Unaona hii tabia yao ambayo ni mbovu, wakidikteta na kihimla ya kuangaisha wanariadha. Wanariadha wengi wanaamka asubuhi wanakimbia kama night runners kujaribu kuletea sifa na kuletea medali taifa letu la Kenya. Lakini watu wachache katika riadha house wanaketi na kusema kila event ikuwe na mwanariadha mmoja. Na mnajua kama 3000 meters triple chase utume mchezaji mmoja, na huyo mchezaji akiwa mgonjwa ama asikuwe na afya mzuri wakati wa kukimbia siku hiyo. So tunataka kila event ikuwe na wanariadha wa kutosha ili tuweze kuzoa medali ambayo inatosha. Kwa sababu ikiwa heshima ya hawa wanariadha na wachezaji na wanamchezo katika taifa letu la Kenya, wengi wao wanajinyima, wengi wao hawana viatu, wengi wao hawana ile support. Lakini kufika kule Accra ndio wapate nafasi ya kujionyesha, showcasing on behalf of this country. Ya mwisho, unajua wanachezaji na wanamichezo na wanariadha wanapoenda kukimbia huwa wanaonyesha sura ya Kenya, wanafanya what we call brand Kenya. Sasa heshima ya kuwakubalia tu waende kule Accra waweze kushiriki. So mimi nataka niulize wale wanahusika, wao wenyewe wasiende, wacha wachezaji 259 washiriki katika mchezo huu. Wasitudanganye kuwa hawana budget. Wako na sports fund ambaye kazi yao ni kuhakikisha. Na ya pili, wengi wao kwa hii sports fund wako na wale wafadhili, mashirika mbalimbali ambao huwa wanafadhili michezo katika taifa letu la Kenya. Mbona wasiongee na wale wafadhili ndio wananchi wetu wapate, ama wanariadha na wanamichezo waende kushiriki? Ikiwa hawataki kufanya hivyo, then hakuna haja Kenya ishiriki katika huo mwezi wa Aprili katika mchezo wa continent ambaye itahusisha Afrika. Lazima tuende pale Accra mwezi wa 4 tuchukue medali ya kutosha. Kenya irudi heshimike kama nchi ambaye kwa mambo ya michezo na riadha inajulikana. Na hii ni ufisadi, na wakati mingi nimekuwa nikisema hii ni ufisadi katika wizara ya michezo. Ufisadi si ile ya kupeana rushwa pekee, hii ni ufisadi. Kwa sababu hata wale wanachaguliwa pia wanatakana kutoa rongo ama wanatakana kutoa hongo kwa wale ambao wanafanya team selection. So I want them to come clean, present the list na wakubalie wanariadha wetu ambao wengi wao. Unajua mimi ni senator ambaye natoka county ya Nandi ambao vijana wengi ni wanariadha. Kila asubuhi nikiamka saa 11 kwa maombi ya morning glory na yale mambo mengine,
Ukipita katika barabara unapata ya kwamba vijana wetu wanakimbia katika ikinyesha. Unajua hii ni msimu wa kunyesha, wakati ya giza totoro wanakimbia. Heshima ya kuwapea hawa vijana ni wakuwapatia nafasi waende washiriki, na wakishindwa, sisi kama Wakenya tutafanya harambee, tuwalipie tiketi hawa na michezo na wanariadha, ndio waende watuletee heshima kama taifa letu la Kenya. So ndugu zanguni wa Kenya na media, nataka nishukuru. Hii ujumbe ifike mara moja. Kesho saa 8:30 ndaleta taarifa kule katika bunge la Seneti. Lazima ule alihusika katika hii mess lazima afanye ile mambo matatu ambaye rais mwenyewe amesema. Wajiusulu, kwa sababu kama wameshindwa na kazi, wasiharibie future ya vijana wetu ambao tunatarajia. So that is my statement. Sina mambo mingi leo. Mungu awabariki sana, mkuwe na a very good afternoon. Asanteni sana.